Sewer camera inspection at 2029 North 87th Drive. We have two ABS cleanouts here on the west side of the property, right at the front. One goes under the house, one goes out to the street. I have some water running in the hall bathroom at the moment. Kind of helps give us good direction in the pipe. So already we're underwater here where this is sunk down. This is a belly in the front yard. We've got a lot of toilet paper debris built up in it. You can see the camera head comes out of the water there at about 15 feet. So right where the sidewalk dips down is likely where it drops in the pipe as well. If that makes sense. There's some settlement above ground and some settlement below ground. So likely trees affected that pipe a little bit. Checking our connections, making sure everything looks good. Actually, we're going underneath the house right now. We're not going out to the street, so this is going underneath the house. We're checking drain connections. So we're pushing against the flow of water right now. Another connection there at 40 feet. Gonna go to the left. And that's your hallway bathroom drain at 48 feet. ABS pipes underneath the house, which is good. ABS pipes will last you a very long time. Every once in a while we do what's called hydrogen maintenance and just power wash the inside of the pipes. You can get a licensed plumber to do that work for you. Pull the camera head back slowly and see what direction we can get in. So I think we went straight there. Yep. So this will be the other drain line. You can see that yellow mark about halfway up. That's kind of like a high water mark. That's telling me that things have backed up a little bit. That belly has likely created a bit of backup in the system. So the water is sitting in the pipe longer than it should be. And then that goes up to a roof vent there. That belly starts where the pipe drops down and the water is kind of being collected. I'm going to see if I can't locate that.
Ligada. Y no debería, todo el agua se tiene que salir. Sí, huevo. So we're on the other side of the low spot right now. So as I pull the camera back, we'll be pulling through it. So, cuando empieces a sacar la cámara va a empezar a irse para atrás y vas a ver. So that's what the pipe should look like. Así se debe de ver la pipa. Poquita agua nomás. Y cuando le da para atrás, ahí se como A que... la verga, hay laguna ahí. Y le va a seguir dando y se va a quitar. Hay un chingado charco ahí. How many feet? You think it is? It's only like 4 feet, 5 feet long. 4 o 5 pies. Está grande, está Just grande. under there. Yep. But now we're outside on the other side of the belly. Otro Y ya detalle. salió de parte de eso. What do you think is the problem there? Some settlement of the pipe. So, con la pipa se empieza como que si se hizo para abajo, por eso ahí es donde ya se estanca el agua, porque la pipa también se echaba. Sí, tiene que tener que ir acá. Se agachó y se vuelve a salir. Now we'll go out to the what I'm concerned about is that tree. Ahora, como está el árbol aquí, que las raíces no hayan para nada, este para allá, para que se mete por allá por el y ese es lo no le cambiaron el pañal. Got another little belly right there at 17 feet out. Ahí está otro charco. otro charquito a 17 pies y lo voy a buscar la cámara donde quedó. Porque son dos secciones, es una sección donde es de allá para acá pertenece a usted, de la banqueta para allá es de la ciudad. The sidewalk is where it starts. Let's see how big it is. Dice ahí, dice. So now we're going to drop down under water. El agua no va a estar ahí, está. No, de allá para acá no tiene nada que ver, se cambiaron los tapones. Cuando yo les puedo enseñar, porque yo hice lo mismo en esa casa, y fíjese cómo estaba. Yo sabía que sí iba a tener ese problema. Entonces, así estaba mi See all casa. the gunk in there? There's what? There's a lot of gunk in the pipe. See, I'm pushing that. All this stuff is lined up in there because it's a low spot. All of that debris collects and it does get flushed out. No se va hasta la calle, pues. Todo eso va saliendo. You're recording this, right? Absolutely. Yep. So don't cuss. Okay. Thank you for that, man. You'll get a copy of the video too. Yep. Sí, pues van a ver eso porque ahí sale una sección donde no se está viendo bien todo el excremento, comida, lo que sea, porque uno tiene comida por ahí por el centro, que no lo crean. Which one? Oh, Hallway. oh, they're on right now? Just the one sink in the hallway is. But is it on or is it off? It's on, but I'll turn it off so we can get the water to go down a little bit. Okay. Thank you. Ahí con nosotros sí estaba como la capa adentro. No, pero aquí está hundido ahí, tiene charco. Nos metió una culebra por ahí mismo, pero es para destapar, que da vuelta. De ahí para afuera, no, para afuera está todo bien. Mire, así estaba. Se comió todo eso y le prendió el agua y se iba bien. Se iba bien, pero no podía cambiar esas secciones. Uno que encima de ese. Y lo que hace es de que si lo estaba así, todo es así. Está bueno porque yo te expliqué sí. Entonces la pipa está bien, pero simplemente ahora se va a ir despedito. No me la pidieron. No, pero yo sabía que iba a salir. Y no, en la inspección ellos no me lo pidieron. Porque cuando ellos lo fueron a ver, ese tapón no tenía tapón. Ellos lo vieron sin tapón. Yo vine y les puse algo extra. Pero no vinieron a ponerlo porque tal vez el inspector vino y les dijo eso. Hey, ¿sabes qué? Este lo pusieron arriba del otro. Y pues mira, y por eso le tomé foto yo. Porque dije, si llegan a pasar el pedo, y me dice, mira, así estaba. Y mira cómo te lo estoy entregando. Sí, güey, sí se va el agua. Simplemente que nos fuimos de un hoyo de así a chiquito. Entonces, pero se va el agua.
So this is an offset pipe. This is where two pipes meet up, but one of them is not lined up right. Okay. So you can see the top of the next pipe. Yes. And when the camera head goes over this, at least it's downhill, but it drops. You can see the camera head just drops down. It goes down, yes. Yep. So that means there's a little bit of a lip there, but I don't expect anything to get caught on that. If it was the other way, Where it's the other way around, yes. then it would be a if bigger the other problem. pipe would be up. Yep. Okay. But this is telling me that we've got a little bit of movement. Yes. So probably roots. Probably. And this is clay pipe now. So it's ABS till about the sidewalk, and then it turns into clay. This right here is here. Until about right there, yep. So es de plástico, que es lo que queremos, pero de aquí para acá ya hay una sección donde como que se mueve y le da para abajo, pero eso ya es de cobre, no es cobre. Y se usaba de barro supuestamente se puede todo de plástico, pero de aquí para allá es de barro. No hay dedo, está quebrado, va a ver cómo está, pero sí, tenía que estar alineado así y como que se hizo así para abajo. Offset Que right there, no hay 57 problema, feet. que no es problema hacer como se quedó, porque para aquí y para abajo. Y era así pues se quedan estampadas cosas está donde está por arriba y se va para abajo todo lo que tenga que estar viendo. No, en Chaco está como en otra sección acá. You found something? This is your city connection. This is where it connects to the city. So it Ahí ya drops llegó into hasta this la pipe. conexión de la ciudad. Kind of drops down in there. Si miras cómo ya llega y ya llega ahí a la ciudad. Just trying to clean the camera head off so it gets a little bit better. Yeah, there you go. Yeah. Este es tu de este y ya en esta sección que miras allá, so like around over here, that city, Yep. y ahí ya llegas a la ciudad. Ahí está el agua, mira, corriendo de la ciudad. Yep. Is it, it wasn't broken or anything? Not that I can see. No, se mira bien, no está quebrado. So those low spots where it's underwater, I'm going to pull it back through and see what I can see without water in there. Sometimes I can see more. Oh, okay, because it was running. Yeah, yeah. Ahorita lo que va a hacer más que nada, como tenía la llave prendida, vio como que aquí estaba una sección como con poquita agua, ahora ya no va a haber agua. Entonces va a ver cómo se mira y ahí cambia. I usually, Por eso le ponemos el agua. I typically need to have it on, otherwise it's too much friction on my cable. But yeah, I turn it off so you can get a better visual. Tell them I'll make a deal with them. If they just leave me a good Google review, I won't charge them for this. For real? Yeah, for real. Oh, they don't know. Yeah, tell them. I'm trying to build up my reviews. Que le pongas That is if you like me. If you don't like me. Yeah, he'll do it. Okay. Quite slow, man. You know, it's hard to get Google reviews, and sometimes you gotta bribe people for them. But if that's what I gotta do. We even send them out to every house we close, and they never fill them out, man. Right? No. La teja se va a quedar en el tiempo y lo que quiera. Y si todas las inspecciones, en tal casa nueva que estamos haciendo inspecciones, salen con tejas quebradas y son nuevas, porque la gente no tiene cuidado y les vale madre, el aire lo está pagando, no quieren arreglar el problema. Sí, nuevas salen quebradas y los tejas sí les obviamente que las casas nuevas, están quebradas todas estas madres, pero aquí, por ejemplo, en la casa allá salieron tres, en la casa de otros salieron tres tejas quebradas. Venden para prepararse porque se pegan. Ese pegarse de teja, se pegó y la volvió a acomodar y ya, problema resuelto. Esas esquinas, las esquinas donde las madres estas de las esquinas, todas se las tuve que hacer. Lo mismo andaba pinche cabrón, pero la gente ya está, como 2 horas y les arreglé,
tienen que volver a poner otro receptor que es tres capas. Ya después de 3 no, no necesitas todo de nuevo. ¿Por qué? Porque sale más caro quitarlo que ponerlo. Entonces cuando están poniendo, pues sí lo pueden hacer. Pero este puede durar de